Dobroveče, dobrodošli. U Fokusu večeras priča o mladima. Pratili ste nas prethodnih dana. Znate da je 10-ak mladih iz, pa neću reći čitave Evrope, čitavog sveta ovde kod nas u Nišu. I večeras imamo priliku da njihove domaćine predstavnike omladinske organizacije ISAC, odnosno studentske omladinske organizacije ISAC i dvoje njih koji su došli iz belog sveta ugostimo kod nas u studiju. Ja ću zamoliti kolege Total da biste vi videli ko je sve sa nama večeras u studiju. Neće se naljutiti naše devojke iz Niša da prvo predstavimo goste sa nama večeras. Nancy koja nam dolazi iz Kine. Nancy, good evening, welcome. Yeah, good evening. Sa nama Mustafa Belkibir iz Alžira. From Algier? From Algeria. Algeria. Yes, in English. Good evening, welcome. Thank you. I sa nama dve devojke koje će nam pomagati ne samo u prevodu, već i da još jednom otkrijemo čitavu priču o ovoj omladinskoj organizaciji. Jana Savić. Dobroveče, Jana. Dobrodošla. Hvala, bolje vas naša. I Cveta Borić. Već smo se družili sa Cvetom. Cveto, dobroveče, dobrodošla. Hvala što si nam dovela ove divne mladi goste. Hvala vama što ste nas ugostili danas. Mi smo se trudili da ispratimo sve što se zbiva ovih nekoliko dana i oni su ovde u Nišu već 10-ak dana. Hajde da predstavimo još jednom čitavu priču od početka za one koji nas prvi put gledaju. U redu, pa organizacija ISAC ima 3 programa praksi i trenutno oni su tu na programu stručnih neplaćenih i volonterskih praksi. Mustafa i Nancy su, na primjer, ovde na volonterskoj praksi i zapravo oni su proveli 6 nedelja u našem gradu, ne samo učeći decu jezicima, već učeći i starije, jer naš program može da bude za decu u osnovnim školama, međutim imamo i program za starije od 18 do 28 godina, tako da su oni radili na jednom društveno odgovornom projektu. Kako im se čine? Kakvi su im utisci? Šta ste razmenili ovih nekoliko nedelja? Šta kaže? Pa za sada su stvarno oduševljeni gostoprinstvom našim i kako su to ljudi otvoreni i opušteni i stvarno im se dopada cela kultura i sve ovde što mi radimo. Tako da krivo im u neku ruku što već idu, ali vratit će se oni nama. Naravno. Kako se tebi čini čitava ova priča? Pa meni je zapravo veoma interesantno zato što onako pobijamo te neke multinacionalne barijere i jednostavno upoznajemo njih sa našom kulturom i oni nas sa njihovom i tako da može mnogo lepo da deluje i kasnije i trenutno smo baš svi zadovoljni. Da su oni svi prvi put ovde, pitaću, razgovarat ćemo i sa njima, oni su svi prvi put ovde u Srbiji. Putuju po zemljama Balkana, jel sam vas dobro razumela? Da, tako je. Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Bugarska. I Bugarska. Tek će ići... Neki tek idu, neki su bili, tako da gledaju da se ne poklope svi istovremeno, da svako doživi drugačiji utisak grada. Mustafa, what is your first impression here in Serbia? The first impression here in Serbia. The first day that I was here, it was so cold. Yes, it was snowy. We don't have that in Algeria. So that's from the first day, it's like new for me. Yes, and for this amazing, let's say, experience, it's like I will never regret that, and it will help me even to be, even in my studies, let's say, even in my life, because I saw so much new things here in Niš and in Serbia, in all Serbia. Okay, we must stop. Yes, okay. Kažu da je prvog dana ono što ga oduševilo to što je bilo hladno vreme. Kod njih nema hladnog vremena, onda sledeće što je dočekao je bio sneg. Ni toga nema i nikad u životu ga nije vidio i to nešto što će donositi sa sobom i kroz svoje studije i dalje kroz ceo svoj život jer je neverovatno iskustvo. Nancy, first impression here in Serbia? Yeah, and when I come to Serbia and the airplane, there is a man sat beside me, and he helped me a lot because I don't understand the words in Serbian words when I arrive at Belgrade first, and I'm so moved by her warm-hearted. And also, when I come to Niš, there are so many people helped me, and in the bus station, or they will say "ni hao," the Chinese meaning for hello for me. I'm so moved. The patience of people there, yeah. Helping is not usual in China? It's usual, but not so warm-hearted. They will just give you some suggestion, maybe, but not so directly. Yeah, and you know, if one foreign people go to another country, and the things will be more bigger for them. Yeah.
Pomoći će nam Njana. Ja razumem, ali naravno da ne gubimo vreme na mom prevodu. To što je začudilo što su ljudi odmah prišli da pomognu, iako je ne znaju, i to što su i odmah rekli njih hao, što je na njihovom kineskom zdravo. Kod njih isto ima svega toga, ali ne u tako direktnom smislu i ne tako da im pomognu odmah. To je bio odgovor na moje pitanje da li je u Kini nije uobičajena pomoć kada se neko prvi put, kada stignu u neku novu sredinu. Da li ste vas dve sada prvi put sreli njih, je li tako? Oni ranije nisu bili ovdje kod nas, prvi put su tu prethodne generacije, odnosno prethodne godine smo imali priliku da razgovaramo sa Španci, ili baš iz Španije nam bili gosti? Jeste moguće. Iz Španije, bili iz Indije, isto znamo, bili su Dosta iz dosta zemalja, Nigerije, da, baš dosta. gledamo da budu različiti. Kakve su razlike između nas i njih? Pitanje je za svo četvoro. Okay, so what's the difference between your countries and ours? Maybe in China, people are more traditional, yes, and in there, people are more open-minded and more easygoing, yeah. To što su u Kini više tradicionalni, nisu ovako otvoreni i spremni za druženje i za sve. U Alžiru? Yes, for example, for Algeria, it's extremely different. For example, for us in our society, we don't have this open-minded, as Nancy told us. For China, it's the same thing in Algeria. We don't have this open-minded things. Let's say we don't have this freedom. We don't, for example, go. We don't have this new things. What do you mean when here. you say freedom? For example, for Algeria, for girls, let's talk about women because it's here the biggest difference. For example, girls, there are some countries that are near, let's say, near European countries, as the city where I live. Where are you living? I live in a city called Tlemcen. Tlemcen, it's the borders of Morocco. It's near the borders of Morocco. It's okay. We are a little bit not far from the European countries. It's okay. We have some stuffs like here in Niš, but for example, for the other cities, let's say in the south, it's like desert. It's the biggest part in Algeria. For example, you can't see a girl out just alone walking. If you see a girl, it's like she is with her mother or with her family, but she can't go out just alone and just go and get fun. For example, even for the cities where I live, for the capital where I study, you can't see a girl, for example, going out in the night and so on, just if she is with her family or yes. You don't have a nightclub? We do have, but not like this here in Niš. It's not like this. So you can't find, for example, you can find 2 or 3 girls and the others are just men. Not like this here in Niš, because not every girl can go out. We have some families there in Algeria that are open-minded, but not that much. Okay. Yes, for example, we were colonized by France. We took some parts about France, but not like European countries. It's maybe, I don't know, because the society, maybe because Islam, because the religion, but it's not like this. Yes. Different countries, different cultures. Yes, Everything is different, yes. but we have some similar things. Yeah. We're gonna take later about similarity. Prevod naravno, ok, razumela sam. Ono što je kao najveća razlika je taj noćni život među ženama. Kod njih su žene drugačije predstavljene i drugačije se ponašaju prema njima. Zabranjeno im je da same idu napolju noću pogotovo. Ili ako izlaze, to je uglavnom ili s porodicama ili sa majkom. Tako da ono to što je drugačije. Rekao je da postoji kod njih klubovi, ali ne kao kod nas. Zato što kod nas viđe mnogo više ženskih uveče same nego što je kod njih. Tako da je to neka najveća razlika. Isto je rekao da su kolonizovani bili od Francuske i da to su preneli taj neki evropski deo života, međutim ne potpuno i još uvek ima to nešto što je od islama, što od njihovog samog društva koje je zaostalo, da kažem, u neku ruku. Drugačija je kultura, drugačija je religija, sve se razlikuje i ako sam dobro razumela, on je iz jednog mesta koje je na granici sa Marokom, a studira u glavnom gradu. Razlike u odnosu na Kinu ili možda neke sličnosti?
the difference between China and Serbia or some similarities. The similarity? Yeah, and the difference. Okay, and the first difference, and first about the food there. And in China, we often eat food with more fried things, with vegetable, with meat, and with the main food is rice in China. As in there, people like eat bread, like eat barbecue. Yeah, it's really delicious. I think I love the food there. We are, because of that, very fat. But it's delicious. I'm sure about it. Yeah. And for living, maybe China. Sometimes do you hear of some digital pay on phone? Maybe this is one biggest difference when you live in a city. And in China, people usually pay with their phone, not so much cash they will bring. But in there, people use cash more. But sometimes I also think use cash is convenient. Yeah, in some part. Ok, ono što je rekla da je ta velika razlika je u hrani, da kod njih više jedu pirin, znači to neko voće i povrće, dok kod nas se jede roštilj sa hlebom, ali je probala i siđe. To smo i debeli, to sam ja konstatovala, deblji nego on. A ono što je isto što je začudilo je što kod njih plaćaju sve telefonom ili karticama, a kod nas sve to ide novcem, što je u nekim ovim selima i manjim gradovima u Kini je to rekla da se koristi isto novac, što misli da je možda dobro. Did you eat in our China's restaurants? Yes, I tried some food in this Chinese restaurant. Well, it's really amazing. You know, when you go to another country, you try food from your country. Maybe the first you will get moved, yeah. But lately, I try so much traditional food there, and I fall in love with the food there. Ja sam je pitala za one koji nisu razumeli, koji ne prate engleski jezik, da li je posjetila ovde kineske restorane? Rekla da jeste i da je baš dirnulo to što je u drugoj gradu, u drugom državi probala baš svoju hranu i da je baš lepo, ali da je probala našu i da joj se dosta dopada. Da, to shvatila sam da je delicious. Our food is delicious, yes. And we have a problem with fat, I also said before. Yes, yes. Evo, Mustafa me podržava, naravno vreme je za dijetu. Inače, te razlike i te sličnosti među vašim generacijama postoje, ali mi se čini da je ovo dobar način da se prevaziđe, bez obzira da li su u pitanju religijske razlike ili kakve god razlike bile. Imate puno toga zajedničkog. Da, zaista imamo dosta toga zajedničkog i to smo nekako shvatili kada smo se upoznali. Jer opet razmišljate, želite da ih ugostite na najlepši mogući način, ali znamo da se razlikujemo, možda njihova tradicija drugačija, muzika, kultura cela. Međutim, kada su došli, stvarno smo bili oduševljeni. Prvo zato što je to sklop 5 zemalja u istom gradu. Dakle su nam sve došli, kako rekao smo, Tunis, Turska, Alžir, Kina. Da, to su 4 zemlje i naša 5. I naša 5, dobro, naravno. Tako sam računala, tako da stvarno prelepo iskustvo. Mnogo toga sam mogla da čujem, mnogo toga sam i naučila od njih. Pre svega mislim da je značajno što predaju jezik maloj deci, jer tako deca zapravo od malih nogu, od malena razbiju te kulturne barijere. Kako su ih prihvatila deca? Oduševljena su, stvarno, da. Obzirom da su njihovi, da kažem, svako imao zaduženje za nekog od naših studenta, volontera koji su došli, kako bi im pripomogao. 10 njihovih i 10 naših, je li tako? Vi ste ih pratili. Tako da su oni prisustvovali nekim predavanjima, tako da imamo slike i stvarno prelepo. Stvarno je, deca su oduševljena, prvo su bila onako malo, da kažem, povučena, nesigurna, međutim, posle 2 dana sve je to nestalo i evo, sad znam da im je baš onako krivo što je došlo vreme da se rastanu. A kako su inače došli do nas? Da pojasnimo samo saradnju ISEC-a sa ostalim studentskim organizacijama u svetu. Pa ISEC postoji u više od 120 zemalja i sad svaka kancelarija u gradovima koje se nalazi ISEC otvara te neke konkurse za strane studente da dođu da predaju engleski, da rade na tim nekim održivim razvojima kako bi unapredili sam svet i sve to. Tako da je i naša kancelarija u Nišu došla do toga da otvorite, da kažemo, opportunity, te mogućnosti da dođu stranci. Oni su se prijavili, prošli par krugova, bili najbolji među najboljima i odabrali, došli kod nas da predaju. Kako izgleda prolaženje krugova? Šta to znači u praksi?
Pa, otprilike oni imaju neke intervjue da se vidi, da se čisto upoznaju, da se vidi to znanje engleskog jezika, pošto se traži ipak neki određeni nivo da bi mogli da predaju. Kada prođu to, onda se vrši selekcija na osnovu nekih njihovih finesa i na nekih njihovih prednosti i na osnovu toga dolaze posle ovdje. Gde spavaju, šta jedu, kako se družite, kako provodite vreme? Pitanje za tebe, a i za njih dvoje. Pa gledamo da je sve stavimo zajedno, da budu u nekoj istoj kući, da bi mogli oni međusobno da se upoznaju, jer ipak to opet neko širenje kulture. Za sada su svi zajedno, svi su u jednom stanu, jedu šta stignu, kad stignu, uglavnom gledaju da probaju to naše, da sve pravi studentski život. Pravi studentski život. Tako da gledamo da im mi omogućimo to da oni prvo vide da li imaju svoju hranu, da se prilagode polako, posle već probaju naše, ali kako su krenuli, prvo su na naše krenuli, pa onda su tražili njihovo. Ali to je baš onako bilo drugačije. Šta se Mustafi najviše dopalo od srpske kuhinje? What did you like the most from Serbian kitchen? From Serbian kitchen, I'm that kind of... Except girls. Yeah. For example, for me, I'm that kind of person that is that loves cooking and eating what I prepare, but I tried some... You're gonna be a good husband. Yes, I know. But it's because in Algeria I live alone, so I have to cook to not die, let's say. Yes. And for here, I tried, for example, some fast foods. For example, I tried gyros. It's very tasty. Yes, we don't eat pig pork, but we tried beef, and it's very tasty. I tried also burek. Yes. What do you think about burek? Oh, it's so tasty. Yes, we have that. We have a similar thing there in Algeria, but we made it with meat. Okay. Yes, with beef, not with syr. We don't have syr, let's say, in Serbian. We don't have with cheese. And I tried also Serbian potatoes. Do you like burek with cheese? Yes, I'm in love with. Yeah, I know. Yes, it is like when we are going home after one day of 3 hours or 4 hours of working. You just have something in your mind. It's burek. I will take burek and go home. It's like this. And for other, I tried also McDonald's. Yes, McDonald's in Niš, and it's. Let's say it's tasty. McDonald's is the same. Yes, in all European countries, but I tried also in Belgrade. I tried a food, but I forget his name. It's very tasty. It's made by chicken. Okay. Yes, and it's very tasty. And to summarize, I love Serbian food. Oh. Yes. Znači, burek mu se dopao sa sirom. Da, kaže da nešto slično imaju kod njih, samo što prave sa mesom, ali ovdje da mu se sir baš dopao i da je probao I sa junetinom, da, to je bitno. Samo da spomenemo za one koji nisu pažljivo ispratili, dakle, religijski nije dozvoljeno da jedu svinjetinu, zato je preskočen naš burek s mesom, ali dobro. Ako ga budemo oženili ovde, se to ne zna. Rekla sam inače, pošto je Mustafa rekao da voli sam da sprema hranu, da jede hranu koju sam spremi, konstatovala sam da će svakako biti dobar suprug onome kada se bude oženio. Šta nam još reče Mustafa oko hrane? Piletinu je probao u Beogradu, to mu se dopalo? Jeste, dopalo mu se, probao je brzu hranu kod nas, jer isto kod njih nema toliko brze hrane i to mu se isto jako svidjelo, ali kaže da kad se vraća sa časova, prvo što mu padne na pamet je burek, tako da uglavnom to jedu svakog dana. Da, i kad bude krenuo odavde iz Niša, kupit ćemo mu jednu tepsiju bureka da ponese sa sobom. Nancy, do you like burek? Yes. I tried the burek with cheese, with potato, with meat, all kinds of I tried it. Yeah. It's really nice to try it because in China we seldom eat cheese, but the cheese there is really delicious. I tried the soft cheese and the tough cheese. It's all amazing. What do you like else? From our kitchen. Kitchen? Maybe cheese. I will miss cheese when I come back to China. Sira voli Nancy najviše, to je se najviše dopalo. Kaže da je probala sve vrste sira, sve se sviđa. Kada spominjemo već, Mustafa je rekao da on sam sprema
hranu tamo gde živi. Koliko se razlikuje način studiranja? Pretpostavljam da ste pričali, prvo pitam vas dve, pa onda i njih dvoje. Koliko se razlikuje studiranje kod nas u Srbiji, a koliko u njihovim državama? Da li ste pričali o tome? Pa jesmo, dosta. Na primjer, u Alžiru kod njih samo određeni ljudi postaju studenti, imaju to neko striktno ko će da... Šta je uslov? Pa zavisi od nekih njihovih kompetenciji kroz srednju školu. Pitat ćemo Mustafu posle da nam kaže. Da, i oni trenutno na masteru, kažu svi te arapske zemlje, jako teško da se upadne na master, da prolaze određene testove, da je jako teško, ali da posle toga i sa tim masterom retko kada mogu da nađu posao u svojoj državi. Što se Kine tiče, oni su nam uvek pričali da mi imamo to otvorenost i da mi pričamo na časovima, da kod njih je bitan taj neki pismeni deo i da se baš baziraju na ocene, da nema to nekog, kažemo, društvenog života u školama. Možemo sada njih pitamo, da nam oni opišu svoje školstvo i svoje obrazovanje. Možemo od Nancy da krenemo. Your schooling, your students' life and stuff about your culture here. Razlike između studentskog života Yeah, ovdje? the differences at our schooling and your schooling. The education system? Yes. Okay. And I talked with my students there, and they told me that in Serbia, it's when you finish your primary school, you go to high school directly. But in China, it's a little difference. We have primary school, and when you finish it, you need to go to junior high school, and then go to high school, and finally go to university. Yes. And I also heard of that in Serbian high school, students need to learn a lot of language, maybe 5 language total. And I think it's very nice thing to learn much language, because if you want to go out, you have more opportunities because you master the language there. But in China, the language we learn maybe just English and Chinese. And there are some people will learn another language, but not so usual in China. Yes. Not like here, so many languages. Kaže da je ta razlika što kod nas ide osnovna, srednja pa fakultet, kod njih imaju školu između osnovne i srednje škole i da kod njih se uči samo 2 jezika, kineski i engleski, a kod nas se uči više jezika u srednjim školama. A obrazovanje u Alžiru? Studentski život koliko se razlikuje? The student life is different that you weren't here. Yes, for example, for us, we don't have that what we are doing here. We are teaching English for kids, and we don't have that, unfortunately, in Algeria. I would like to do it. For example, for me, I teach it there even in Algeria, but just for students that are a little bit older than not kids. And I hope that it will be even in Algeria one day. Why not? And for example, for the program, we have 5 years in primary school, 4 years in secondary school, and 3 years in high school. And after that, we go to university. It's like there are some people that study there just 3 years, and there are 5, and for PhD, let's say 8 years. And for the universities, studies are in French. You can find just, for example, my institute is in English, but it's private. It's not like universities. You have to pay to be there, to study there. It's like scientific. You can find English language, but not scientific English, because you can find electronics, but just in French. In this institute where I studied, it's like electronics, but in English. Are you on electronics? Yes, electronics engineering, and I'm in my final year. I will be graduated this year. It was a little bit hard, but it's okay. Yes. Također razlika u obrazovanju. Jeste, i to velika. Kažu da kod njih deca ne uče engleski jezik, nego tek na fakultetima kreću sa učenjem. Također rekao da su fakulteti na francuskom, osim privatnih koji su na engleskom. Da je to neki njihov, imaju 4 godine osnovne škole, pa onda imaju 3 godine, pa ide 3 godine srednja, pa na kraju imaju 5 godina fakultet ili još 8 za master, to je za doktorat. Ali sve se završava onako lepo na kraju. On je inženjer, studira elektroniku i sad je na završnoj godini. Da, tako je. A Nancy, what are you studying? I major in finance in my university. Yes.
Financijama se bavi. Financije, Dakle, različiti su profili studenta koji su ovde kod nas došli, ne samo da predaju, već i da razmeniti iskustva. Upravo stvarno težimo toj različitosti, da dovedemo što više različitih, jer opet učimo nešto i u njihovoj oblasti. Možda nekada meni stvarno dođe dobrodošli mi bude pomoć od Nancy, tako da stvarno znači da čujemo ne samo o kulturi, već i o njihovim, da kažem, zanimanjima. Kako se tebi čini ono znanje koje oni donesu ovde i priče koje donesu iz svojih država? Šta mi možemo da naučimo i od Nancy i od Mustafa? Dosta toga. Stvarno, dosta toga. Pre svega, stvarno imaju tu ambiciju i želju da naše studente, opet i naše učenike nauče nečemu, da trudili su se stvarno dosta da im na taj slikovit način pojasne jezik, da ih, da kažem, zainteresuju da uče engleski jezik, tako da stvarno se vidi njihova želja i to je nekako ono najlepše, jer opet to je ta sličnost koju imamo. Svi želimo da napredujemo i svi želimo, da kažem, da bolje živimo. Jesu li, odnosno kako su reagovala deca? To je pitanje za njih dvoje. Kako su deca reagovala na njih i kako su oni reagovali kada su počeli sa tim predavanjima? Čuli smo da u Alžiru to nije uobičajeno da se uči engleski jezik. U Kini se samo engleski uči. Kako su reagovala deca i kako su oni reagovali na decu? Kakve je njih uce? Kakve su naše How deca? did you react on the kids on the first day and how did the kids react on you? And for you also. Yes, okay. For me, I don't have problems with kids from my young age. It's okay. I don't have little brothers, but I had little cousins, and we were living all in one house. It's like a family house. So I don't have problems with kids. And when I was there for my first day, it was like, where do I don't know them, and it was so hard to spell their names. Yes, it's like and to remember them, but it's okay with time. With time, they were like my kids. Yes, let's say we were like families. And in our last day, that was so hard. Yes, to say goodbye to them. Yes, they were like, no, stay with us. stay. You have to stay with us. But it's okay. I have some, let's say, some kids in Instagram. I can stay in touch with them. It's okay. And whenever I have the chance to be here, of course I will be. Yes. Kaže da to prvog dana bio problem da im izgovori ime i nije znao šta da radi, kako da predaje, a da su se već kasnije povezali. Rekao je da ima mlađe rođake s kojima je odgajao, tako da je to nekako zavolao decu, da njega deca stvarno vole i da je zadnjeg dana bilo teško da se rastanu. Je li taj poslednji, dakle nema više predavanja? Nema, bio je prošle nedelje zadnji čas. Kako su reagovali klijenti? Pa stvarno je bilo srce cepajuće, stvarno su se povezali su se i baš su onako emotivno je bilo. Kako je bilo kod Nancy? How was it yours? The first day? Yeah. Yes, and first day I meet them because I have the students not only in high school but also university, and some of them even already have a job. And the first day I meet them, they are all very nice and very curious about China. Yeah, because you know the culture system maybe have a big difference from some Western country, from the European country, like this. So they ask me a lot of questions about China, about the culture there. Like me now? Yeah. Yes. And I'm learning too. Like your students. Like your students, I'm learning now. Da, pomoći će mi Jana, naravno. Da, ona predaje starijima, to je srednjoškolcima i studentima, možda čak i nekima koji imaju posao. I kaže da to bili su jako ljubazni prema njoj prvog dana i da se jako dopalo i da su bili veoma radoznali za kulturu kinesku i za samo sve, za celu državu. Isto kao i ja večeras. Da. Interesantna je čitava ta priča o saradnji. Njihovo obrazovanje, pretpostavljam da se razlikuje od našeg načina obrazovanja. Čuli smo samo to stepenovanje da je drugačije, načine na koji oni uče.
Kako se vama čini znanje koje oni stiču na svojim fakultetima? Ne mislim samo sada na njih dvoje, već na te generacije koje su već prethodnih godina sa kolegama sa kojima ste se vi sretali. U odnosu na naš obrazovni sistem, kako vama dvema izgleda to? Njihovo obrazovanje, gde je najbolje, gde biste vi možda volele da odete? Ili ne? Ili ne, ili smo mi najbolji? Ne, pa sada ne bih rekla ni da su oni najbolji, ni mi. Mislim da se svakako opet i razlikuje, ali ne toliko. Naprimer, kada sam pričala sa Nancy, oni nemaju toliko tog praktičnog znanja. Kod njih je sve nekako fokusirano na taj pismeni deo. Kod nas je, naprimer, dosta prisutna ta, da kažem, interaktivne te radionice, interaktivna nastava. Kod njih je sve nekako strožije dosta. Strožiji odnos prema nastavnicima, prema profesorima. Mislim da kod nas stvarno nemamo problem da se obratimo profesoru kada treba pomoć. Kod njih je sve to, da kažem, dosta strožije, striktno, profesionalnije. Nekako ne ostvaruju nikakvu osjećajnost, nikakvu povezanost zapravo sa profesorima, sa celom ustanovom. Strogo poslovno, jel dobro razumem, da? Jel postoji nečije iskustvo za koje bi se ti menjala? Pa za sada ne. Za sada ne. Tebi, Ana, kako se čini? Po meni je ovo za sada super, ali vredi da odeš, da se vidi negde druga država kako tamo stvarno rade i da se jednostavno to stekne, da kao što su oni došli ovde, tako da možda i mi odemo jednog dana. Ima li interesovanja naših studenta da odlaze van Srbije? Ima? Ima, kao što radimo prakse za studente koji dolaze kod nas, tako radimo i zapravo odlazeće prakse, odnosno za sve studente koji žele da odu u neku od zemalja sa kojima sarađujemo, tako da trudimo se da stvarno pronađemo što više zainteresovanih, jer neverovatna je prilika da odete u drugu zemlju, da provedete tamo par nedelja u zavisnosti da li ste na stručnoj ili volonterskoj praksi. Neverovatno iskustvo jer dobijete stvarno puno mogućnosti, vi sami birate uslove, vi sami birate mogućnost, sami birate državu, grad, tako da stvarno je neverovatna prilika i jeste li vas dve imali prilike da odete negde? Za sada ne, ali se nadamo da hoćemo, planiramo. Samo da podsjetimo, dakle, da li svuda važe isti uslovi tog testiranja, kao što oni moraju da prođu testove da bi došli kod nas, verovatno i vi morate da prođete testove da biste otišli u drugu državu, da? Radite na tome. Da, to mora, da. Gde bi voljela da odete? Pa ja sam evo gledala neke prakse za Grčku na leto, međutim vidjet ćemo. Ima dosta interesantnih praksi, jednostavno ne mogu da se odlučim. U Grčku idemo na letovanje na more. Ali kad pogledate praksa 2 meseca, rad sa decom, stvarno u sportskom kampu može da bude veoma interesantno. Ili ta neka jednakost u Turskoj isto, stvarno fenomenalne prakse ima svuda, da se ne odluči čovek naprosto. Naravno. Ja sam nekako više za Portugaliju. To je nekako neki moj san koji bih voljela, bar u ovoj godini, da ostvarim. Isto neku praksu vezano, verovatno, rad sa decom, jer opet neverovatno da imate mališane oko sebe i da znate da utičete na njih. Koliko su znanja koje su i Mustafa i Nancy stekli ovde primenljive u njihovim državama? Tamo kada se budu vratili, koliko će moći da primene ovo iskustvo? Da njih pitamo, da vidimo izlično. Da, njih da pitamo. What do you think the knowledge you gain here, will it be used in your country when you go back? The knowledge we learn Yeah, through this experience and project. stuff. Yes, and maybe for the English, and because I teach them English things in there, but in China we are not so usually use English, and I think it's a good opportunity for me to level up my English level ability, because sometimes because I'm in finance, and lately when I graduate from university, I may go to some company that combine with another country and China. So I think it's good for me to level up my English ability and to gain more better opportunity when I graduate from my university. Yeah, because I make a big progress of my English when I come there. Kaže da će dosta da iznači taj jezik engleski što je vežbalo ovde, zbog toga što nemaju dovoljno vežbe u njihovoj državi, da će možda da iznači kasnije kada se bude zaposlila u nekoj kineskoj firmi koja sarađuje sa drugim zemljama, pa može da koristi engleski, tako da je to najviše značilo. A Mustafa? For me, for example, in Algeria, we don't use a lot English.
I think in all countries it's like this. They teach us just the writing, and we don't use a lot the speaking, and it's the worst part because you don't have to write everything when you are in a country and so on. You don't have to write, you have to speak, and that was a very good experience for us to practice our English. And even, for example, after graduating, maybe, I don't know, but maybe I will be a teacher for kids or something like that, and it will help me. It's a big experience for us. It's like 1 month and a half just with kids, translating for them from English to Serbian and so on. It's like a good experience for us. Did you learn some Serbian word? Yes. Except burek? Yeah. Yes. Which Sir. one? Sir, yes, okay. For example, to say hi, zdravo. Yes. To say how are you, kako si. Yes. Yes. Serbian, srpski. Yes. Algeria, Algier. Algier. Yes, Algier. Yes. For example, I am, ja sam. Dobrodošli, welcome. Great. Nancy, did you learn some Serbian words? Yeah, and ciao, maybe the most important one, and another hvala. Hvala, yeah. And maybe I'm not so many words as Mustafa, yeah. But I love this word hvala. Yeah, it's very useful because there are so many people help me. Da, čuli ste, dakle, koje ste reči naučili na srpskom. Jesmo preveli, nismo preveli šta je Mustafa rekao sad, vezano za koliko ćemo to koristiti, da. Otprilike kao i Nancy, oni imaju to neko više vežbaju pisanje engleskog nego što pričaju. Misle će da mu koristi taj engleski dok priča, jer možda nekad će da bude profesor pa će da radi sa decom i dosta mu je pomoglo to da prevodi sa engleskog na srpski, tako da naučio malo i srpskog. Da li bi voljeli da odu, šta bi još voljeli da vide od zemalja u Evropi i u svetu? What do you want to see more from Europe or the world? What countries, cities? Another country I want to go? Yes. Yes, maybe go to England and France, another European country, because Serbia is the first European country I come. So, and I love the European building, the food, the culture there, and I want to experience more. Voljela bi da ode do Londona, do Engleske ili do Pariza, Francuske, da viđe što više, jer kaže da je evropska kultura baš onako lepa i da hoće hranu da proba. Ja nemam vaše godine, ali ja bih voljela isto tako. How about you? To be honest, after graduating, I'm thinking about going to study abroad. And my first destination was maybe, I think, about Germany. Germany and maybe even France, because in France it's like we use French, and even in Algeria our first foreign language is French, so it will be not that much hard for us. Even other countries, maybe Italy, yes, and for the city it's Venice, it's my dream, yes, and even maybe Sweden. Where one of my friends were there for. Sweden is colder than Serbia. Yes, but it's so beautiful. Yes, for example, one of my friends were in Poland, and he went to Sweden, and I saw his memories, and it's very beautiful, and I want to go there maybe one day. Why not? Why not? Yes. Kaže da bi posle hteo da ide u inostranstvo da studira, da bude to Nemačka, ali možda i Francuska baš zbog jezika. Kaže mu se sviđa i Italija, baš Venecija, možda je i Švedska, zbog druga koja je hladnija gore. nego Srbija, dobro. Da, i možda i Poljska, pošto i tamo ima drugove, tako da. Jel prate oni politička dešavanja u svetu oboje? Koliko mladi vaših godina, ajde prvo vas dve da pitam, pa onda njih dvoje. Koliko vaše generacije prate svetska zbivanja, svetsku političku scenu? Šta se zbiva u svetu? Pa mislim da je svakako bitno da svi ispratimo dešavanje u svetu, jer opet mi kao organizacija težimo ka tome da unesemo pozitivne promene, pre svega u našem okruženju, ali onda da utičemo i na celi svet, tako da bitno je da stvarno budemo uključeni u ta, da kažem, dešavanja u svetu koje se tiču nas.
Vama je to važno i zbog vaše organizacije, jer Upravo, imate tako međunarodnu imamo- saradnju. Da, tako imamo naše ciljeve državog razvoja, tako da se svaka njihova praksa i naša fokusira na ostvarivanje bar jednog od cilja održivog razvoja. Ti također pratiš svetska dešavanja. Koliko oni prate politiku? Koliko studenti van Evrope, pošto i u Srbiji i u Evropi je to nekako malo drugačije, koliko van Evrope prate šta se zbiva? How much do you follow the politics and the happenings, the politics around the world? Yeah. The things I heard of about politics Yeah, do you follow politics at all? for politic news. Yeah. Yes? And in China, we will watch some politic news, but for me, not so often. Yeah. But in there, I heard of some politics things, but not so much. Yeah. And I know something about their European politics, but maybe more interesting about their culture there, and not so care much about politics. Kaže da ne prate toliko politiku, iako imaju taj neki politički program kod njih u Kini, da zna šta se dešava u Evropi, ali ne toliko i da više interesuje kultura. Naravno. Kad su ljudi mlađi, to je logično. Kakva je situacija u Alžiru? In Algeria, we have some problems, let's say, even with the president. Exactly, for example, here in Serbia, I saw some. I asked about the biggest problems here in Serbia for kids, and they were like all of them, the president. For example, for us in Algeria, we have also this problem. I'm not that much in politics, yes, to be honest, but the president is the person that is like the view of the country. So and it will be an election of president next month for Algeria, and they are always in Facebook, in all social media. You have social media, yes? Yes. For example, for Facebook, Instagram, and so on, but they are all like president. Like everywhere in the world. Yes. Election times. Election times, yes, and everyone wants to be the president, and it's like the problem for all countries, let's say, and I'm not so much politics, so they can do whatever they want. Problem with politics, yes, everywhere. Yes. Razumeli smo ga, da, definitivno, kao i ovdje kod nas. Dakle, vreme je izbora, za mjesec dana će biti izbori, predsjednički izbori u Alžiru i kod njih su društvene mreže prepune političko-propagandnih poruka. Koliko se društvene mreže sada, kada reče Mustafa, koriste u Kini? Ne možemo baš da komuniciramo, imamo samo onaj WeChat preko kojeg možemo da komuniciramo sa prijateljima u Kini. Kako oni komuniciraju među How do you communicate in China? Do you use some social networks? Yes, in China, the social media are different from the other country. Because first, the Instagram and Facebook are some kind forbid in our country. We can't use it, but we can use like WeChat and another QQ. WeChat now is What very. is QQ? QQ, yeah, it's another. Like what? It's like just a. It's something like Instagram. You can chat with people through it, and you can share your picture, share your video, and people will like, comment for you. Yeah. And more young people more like to use QQ, but for some middle age and some old people, they will choose to use WeChat more. And now WeChat is also another tool for payment. People just directly pay through the WeChat and transfer money to other person. And one interesting thing is that, is traditional in China, people will give lucky money to other people when there is Chinese New Year. And and now WeChat has one function that you can give lucky money through WeChat to other people. Yeah, so there are so many people give lucky money through WeChat. Is it real lucky money or only message? No, it's real money. Real money. Okay. Yes, through it and to your account that trapped with WeChat. Oh, nice. Kažu da je kod njih na neki način Instagram i Facebook zabranjen,
Ali da imaju te neke druge mreže, imaju... QQ. QQ. Pamtila ja. QQ koji koriste za to kao što mi koristimo Instagram i Facebook, isto tako kao za taj srećan novac koji šeruju za vreme praznika. Uplaćuju na račun, to sam je pitala, da li je samo čestitka preko ovog WeChata ili... Plaćaju pravi novac. WeChat je nešto kao naš Viber, otprilike, za komunikaciju služi. Interesantno i, boga mi, različito, ali opet svako nalazi svoj način za komunikaciju. Kada bi birali zemlju u kojoj bi živeli, gde bi živeli? Gde vide sebe za 10 godina? Where do you see yourself in 10 years? In which country? In which country? As I told you, after graduating, I'm going, maybe I will try to go to Germany to finish my studies. So maybe I will be there in Germany. Why not? Yeah, and maybe in China, and maybe go to Netherlands and some other country, because there are too many people in China, and sometimes it's hard to find a better job because the competition is really hot in China. And so I heard of that the Netherlands is a really great places to go, and maybe I will go to another country in 10 years. But you know, the future is all possible things can happen. Yeah. Mustafa sebe vidi u Nemačkoj, pošto hoće tamo da studira, dok Nancy sebe vidi možda u Holandiji, zato što je Kina prepuna i nema toliko slobodnog mesta i za dobre pozicije na poslu, pa možda da promeni. Da ostanemo na priči, Mustafa želi da ode u Nemačku. Šta misli o svim tim pričama o migrantskim krizama? I on je sam imao problem kada je došao ovde do Evrope, išao je preko Pariza, ima vizu za Srbiju. Nije tako jednostavno otići. Kako te mlade generacije vaše danas gledaju? Zato sam pitala koliko prate politička dešavanja. Kako vaše generacije, da pojasnim pitanje, gledaju sada u ovom trenutku na sve što se dešava u svetu, uključujući i tu migrantsku krizu i sve što se zbiva i u Evropi i na Bliskom istoku, na kraju krajeva i u Severnoj Africi? How do you look at all the things that's happening, the changing and the politics and the migrants and stuff? For example, for Algeria, let's talk about Algeria. Young people there, wherever you can go, you can see in Arabic written, it's like Europe dream. Yes, they are all dreaming about Europe. I don't know the real reason why everyone is free, how to think, but to be honest, there in Algeria, it's okay, you can live just with a small salary, but you can't do whatever you want. It's like you have borders. You have some borders, maybe Islamic borders, maybe society borders, but you have borders, and they are all dreaming about Europe because maybe for this freedom, for doing whatever they want, because we are young and we have just one life. We want to live, we want to see other things, we want to travel. We want to meet other peoples, other cultures. For example, for this exchange program, I will never regret that. I have now friends, not friends, like family from each part of the world. And it's nice. And when I will come back to Algeria, I will suggest that for all my friends, of course. And for the immigration, I think that it's because Algerian passport, you can't go to European countries. It's okay, it's maybe little bit easy to go to Serbia or Turkey or let's say Macedonia or this east of Europe. But for example, for Schengen countries, it's very hard to get the visa. It's because when someone from Algeria goes there, it's like even if he has no visa, he will stay there because he will love the life there and he will not want to return to Algeria. I think it's because of that. The visa is very hard to get it because they are worried about people that
comes from, not from just from Algeria, from even Tunisia or Morocco. When they go to European countries, it's like a big difference of their countries, and they will stay. That's why. And for me, for example, if I want to go there, I will try to study, and if when I will finish my studies, I will try to find a job. If I will not find a job, it's okay. I will return to Algeria. Maybe in Algeria is my future. Who knows? Yes. Kaže da u Alžiru imaju svi ti neki evropski san i da to jednostavno drugačije kod nas jer su ljudi otvoreni i slobodni i imaju tu neku veću slobodu da se kreću i da razmišljaju nego kod njih i da svi jednostavno sanju o tome da idu, možda baš zbog toga da problem, ta viza i sve to. Međutim, kaže da je lakše da se dobije viza za Srbiju, za Makedoniju i za Tursku, ali za ove druge da se plaše da ako daju vizu ljudi neće da se vrati nazad i on isto tako kaže da jednog dana kada ode za Nemačku će da gledati da posle studije nađe posao kako bi ostao, ali ako se to ne desi da će se vrati u Alžir. Poseban problem su zemlje Schengena, dakle te zemlje Evropske unije koje zaista sada pritisnuti svim dešavanjima prave malo rigorozniju selekciju. Ja bih rekla da se njihove nadanja ne razlikuju od naših, od nadanja nas ovde, vaših mlađih generacija u Srbiji. Da, zapravo to i jeste onako sličnost koja nas povezuje, da zapravo svi imamo nekako slične razmišljanja povodom i obrazovanja i zapravo svih dešavanja, svi imamo te neke iste želje, svi želimo da napredujemo, svi želimo opet i da se družimo zajedno, tako smo se nekako svi međusobno povezali i uklopili, tako da kada sve to pogledamo zapravo razlike su samo u kulturi i tradiciji. Može li ova planeta da živi bez razlika u kulturi i tradiciji? Da, mislim Pitanje je moje za sve vas na kraju emisije. Mislim da je ovo baš primer kako može. Može? Može. Može. Da pitamo njih. What do you think can a world live without differences in the cultures? Differences. What about you? Can world exist without the differences in culture? So every country are the It's same. yeah. No borders, no politics, no nothing. Yeah. I think Without borders, without like borders. said Mustafa. Yeah. I think maybe it can be true. In some movies, it's already true. Yes. And you know, in country it has province, and one province is different from others, but they are a union. Yeah, they get together for a same goal and they achieve for the same goal. I think maybe when 10 years, 100 years after, who knows that, what will change the world. And if it's gonna happen, maybe all the people around the world get together, achieve one goal, and they all admitted this goal and they want to working harder for this goal. I think if we achieve this, it can be happen. Kaže da ima nade i da može, možda za 10 ili 100 godina, ali misli da može. Svako da zadrži svoje specifičnosti, ali da ipak živimo bez barijera. Pitanje za Mustafa. What do you think? As Nancy said, maybe it will happen maybe in 10 or 100 years, but there is something. Every country has its own history, its own, let's say, most popular, most common religion, most common, let's say, thinking of persons. So let's say that every country has its own culture. So I don't know, but maybe so that the difference between cultures of countries, it's a good thing, I think, because, for example, for me, when I went here in Serbia, I learned so many things about Serbia. When Serbian people went to Algeria, they will learn about Algeria, and that's it for every person. It's like we are done to live and to travel and to see other things and new things, let's say. Yes.
Kaže da se slaže sa Nancy, da možda za nekih 10-100 godina budemo svi jednaki, ali da svaka država ima tu neku svoju istoriju i tradiciju i da možda ako se upoznamo međusobno, kao što i on imao primjer kad doće ovdje, upoznaju nas Srbe, možda i kad mi odemo u Alžir upoznamo njih i da će sve to da bude možda mnogo bolje, će se znaju međusobno i sve će da bude super. Ja se nadam da će vaša generacija i generacije koje dolaze imati dovoljno snage da spoje sve naše različitosti, upravo to što je on rekao, da svako zadrži svoju različitost, ali bez granici barijera. Hvala vam puno što ste nam bili gosti. Hvala vama. Hvala vama. Thank you for coming. Thank you. Thank you. Good luck. Thank you. Thank both you of you. for you too. Vidimo se, devojke, pozovite nam ponovo goste kada god vam budu došli ovde kod nas u Niš. Naša vrata su otvorena i vama, a i vašim gostima odakle god da dođu, a i vaše organizacije. Uvek smo spremni na saradnju sa dobrim mladim ljudima i govorite da te razlike jednoga dana ne postanu barijere, nego spone koje nas spajaju. Hvala još jednom. Hvala. Sa nama večeras Cveta, Jana, Nancy i Mustafa. tvzona+.rs je naš sajt. Hvala i vama što ste nas gledali. Sve što ste propustili možete pogledati na tim našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i našem YouTube kanalu. Zamolit ćemo Nancy da ovaj link prosledi i u kinu na njene kanale, WeChat i kako beše, the other one? QQ. Možda se nađemo i na QQ. Ko zna, naših ljudi ima svuda u svetu. Neka ova poruka njihova ostane i za kraj ove emisije. Ostanite u Zonu Plus. Svako dobro, prijatno.